Explore the summer at Sikara the Farm Resorts, Aanekatti, Coimbatore. எல்லாமே இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு. ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸ்க்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம். நான் அஜித் சாரோட பெரிய ஃபேன், ஃபுல் கிரஷ் and all that. So suddenly they called me for an audition for an Ajith film. I went to the audition. எவ்வளோ பைத்தியம்னா அது இல்லை அஜித்தே இல்லை, நான் கை பார்க்க வந்து முந்திரி கொட்டை. I like doing 2-3 things. பொம்பளைகள்லாம் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும்னு வச்சிருக்காங்க. வளர்றோங்கிறது ஒன்று இருக்கு. ஆனால் வளர்த்து நம்ம விடவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அது கல்யாணம் ஆனாலும் இல்லையோ இட் டசன்ட் மேட்டர். தங்க மீன்கள் பிகாஸ் ஐ எம் a big ராம் ஃபேன். சாய் எடுத்துன்னு வரணும்னா ஒரு ஃப்ரேம்ல நான் அதுக்கு பண்ணிக்கிறேன். லீடு கூட உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களா? தங்க மீன்களுக்கு காஸ்டிங் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன். நானே எனக்கு ஒரு பரியல் கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சேன் அந்த படத்துல. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, there was this rape sequence in that. It left a very deep impact. The 5-year break was great for me. சும்மா படங்கள் திரும்பி பண்ணதோட just being in the market for it. Let's not talk about comeback. Let's talk about what the future holds. டக்குன்னு நான் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. So it's an accident அப்படிங்கிற மாதிரி. It's a hardcore accident. Okay. So the thing is I'm a dancer. Okay. And so acting is not alien to me. நான் 3 வயசுல டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So on stage I was there by the time I was 4 years old. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, நான் அஜித் சாரோட பெரிய ஃபேன். ஓகே அப்போ தான் கண்டுகொண்டேன்லாம் அப்போ it just come out and all. You are like just a teenager and like full crush and all that. So suddenly they called me for an audition for an Ajith film. And I was like, okay. I went to the audition. I was such a evlo paithiyana. I thought that audition Ajith irpara. So even after I went for the thing and then they called, are you interested? We'd be interested in exploring this. I said, illa Ajith illa naanu kai paathu vandu. So my understanding of wanting to become an actor was never there until Telugu film I did it for a friend. Tamil Malayalam film happened by accident. Tavamai vandappo da actually when I started doing my first Tamil film is when I started thinking whether I should take films as a career. Tavamai aanadukku appuram da na cinemaave career shooting mudijadukku appuram, not when it released, that I should do it as a career. Appo I had not left my job. My bosses were so excited to like this. You handle both at the time. I was handling both. They said you can do 2 films in a year. அப்புறம் எனக்கே பைத்தியம் முடிச்சிடுது. அண்ட் ஐ வாஸ் டூயிங் போத் த ஜாப்ஸ். இன் டான்ஸ் டீச்சர் எப்போ சொல்லுவாங்க, முந்திரி கொட்டைன்னு. லைக் முந்திரி கொட்டை ஐ லைக் டூயிங் 2-3 திங்ஸ் டுகெதர். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து பார்த்தோன்னே ஷார்ட் ஹேரா இருக்கீங்க எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ எங்களுக்கு பத்மபிரியாவை அப்படிதான் தெரியும், ரைட்? ஸோ லாங் ஹேர் எனக்கு எப்போதுமே அது எவ்வளோ மாடர்னா இருந்தாலுமே லாங் ஹேரோட தான் இருப்பீங்க. என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? Nothing. I just don't think long hair has got nothing to do with modern or நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட்ல தான். ஸோ சாரியை கட்டினது நான் சினிமாவில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். கோவிட் ஆனதுக்கப்புறம் this is the longest my hair has grown after my school days. It was this long, and just 4-5 days back I decided that I'm going to donate my hair because it was straight. I had not done any layering where there was nothing, and I don't color my hair at all. So it's real color. Okay. So I thought I'll just donate it because it was a full length hair. Okay. So எனக்கு இப்போ இது வச்சு என்ன பண்ணணும்னு புரியல. So I'm like இங்க இப்படி போடணுமா இப்படி போடணுமா. It's like a perpetual confusion because I don't know how to wear short hair. Okay. But it'll grow back. You're not used to it, right? I'm not used to short hair. So எனக்கே என்ன பார்க்கறதுக்கே காலையில் எழுந்துட்டு there's like 10 minutes you set aside to cut, சிடுக்கு எடுக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு 10 நிமிஷம் அதுக்கே போகும். இப்போ காலையில் இருந்து 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணணும்னு போய் it's like it's interesting to have short hair. ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ தட் அவங்க வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து விலகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள மறுபடியும் அவங்க வந்தாங்கன்னா? ஸோ இது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். So 1 second, first of all it's unfair for my partner. ஏன்னா நான் பிரேக் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரேக்கு நடுவில் வந்த ஆள் தான் ஜாஸ்மின். And I had taken a break from cinema because I wanted to do other things. எனக்கு போய் நான் வெளில போய் படித்தேன். I did my masters in public administration in NYU, and I worked hard for it. I got a scholarship and I went. It's not like I just got it easy on my plate. So when I went to study, he was there and he got married to me. Because of him I did not get out of it. So I think the stigma is not associated with marriage. I think the stigma is associated with the gender. ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் பொம்பளைகள்லாம் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்னு வச்சுருக்காங்க. So that I think over time my own actors have changed that. My own colleagues. So for instance, you see Trisha, like Trisha came into the industry way before I came into the industry. She's still like delivering such good films and such big, massive, successful films. You have Jyotika,
you have 9 now doing it. And I'm not just talking about the A-listers, I'm talking a lot of other people also who have been challenging the norms in their own way. And I think that is more important because over a period of time, and actually that's very weird because 70s 80s and all that, actually the female leads had so much more stronger roles to do. வளர்றோங்கிறது ஒன்று இருக்குது, ஆனால் வளர்த்து நம்ம விடவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? And that I think is problematic. And அது கல்யாணம் ஆனாலோ இல்லையோ it doesn't matter. You also do cameos in some movies. Some movies I don't do much. Yeah. So அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒதுக்காம, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தங்க மீன்கள் அது okay, தங்க மீன்கள் was yes, because I'm a big Ram fan. அவர் எனக்கு எப்போதும் தரவே மாட்டார் ஒன்று நடிக்கிறதுக்கு. நான் சொன்னேன், எப்போ எதுவும் சாய் எடுத்துன்னு வரணும்னா ஒரு ஃப்ரேமில் நான் அதுக்கு பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. பின்ன அந்த படத்தில் ஈவன் தோ ஐ டிட் அ கேமியோ, ஐ வாஸ் த்ரூ அண்ட் த்ரூ தேர் இன் த ஷூட் ஆஃப் த ஃபிலிம். அந்த கேரக்டர், எஸ்பெஷலி இது சின்ன பொண்ணோட கேரக்டர் வாஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மீ. அண்ட் இந்த படம் வரத்துக்கு ஒரு 1-2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலே எனக்கு ராம் அந்த கதை சொன்னதுனால இட் வாஸ் சம்திங் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். அப்புறம் ராம் சொன்னான்னா நான் கட்டாயமாக ஒரு லீடு கூட அவங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களா தங்க மீன்களுக்கு காஸ்டிங் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன். So she's a very close friend of mine. I know her from the time கேரளா லெட்டர் வேண்டம் ஷர்லின்னு ஒரு பொண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நானே எனக்கு ஒரு பரியல் கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சேன் அந்த படத்தில். பட் ஐ வுட் ஹவ் லைக் ஐ வுட் லவ் டு டூ எனிதிங் இன் ராம்ஸ் ஃபிலிம். ஸோ பக்கத்தில் ஒரு சைட் பாசிங் ஷாட் இருந்தாலும் நான் ஒரு படத்தில் வந்துருக்கேன். ஸோ ஆனால் இன்னும் உங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கல ஃபுல்லாக அப்படின்னு அவர் மேலே ஏதாவது கோவம் இருக்கா? கோவம் எந்த என்ன பிரயோஜனம்? அது வரிச்சே கரெக்டாக வரும். ஓகே, பிகாஸ் ஹி இஸ் சச் அ குட் ஃபில்ம் மேக்கர். ஐ கான்ட் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப். நான் பண்ண எல்லா படத்தோட எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸும் தே ஆர் ஸோ குட். And I have very good relationship with them. நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பத்மபிரியா அவங்க வந்து தமிழில் வந்துட்டு few movies ஒரு 7 to 8 movies தான் ஐ திங்க். ஸோ ரொம்ப இன்டென்ஸான கேரக்டர்ஸ், சூசிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதெல்லாம் வந்து அமைஞ்சுதா இல்லை நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணீங்களா எல்லாமே? I don't think actors, especially female actors, have that much of choice making. எனக்கு என்னமோ அப்படி அமைஞ்சது. மேபி ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் எனக்கு நான் பண்ண சினிமாவிலே எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ மஸ்ட் சே நான் 7-8 சினிமா பண்ணாலும் மலையாளத்தில் I've done about 50-55 close to 60 films as a female lead artist. But there have been amazing filmmakers in Malayalam also. கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஆனால் எனக்கே நான் தமிழ் ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஐ டிட் லெஸ் பிகாஸ் தே வர் வெரி இன்டென்ஸ் கேரக்டர்ஸ். ஏன்னா சத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் பட்டியலே எனக்கு ஈவன் இந்த கமர்ஷியல் மாஸ் படத்துலயே இட் வாஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் ரோல். எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, தேர் இஸ் திஸ் ரேப் சீக்வன்ஸ் இன் தட். நம்ம பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணோம், பட் இட் லெஃப்ட் அ வெரி டீப் இம்பேக்ட். நம்ம ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்ஷன் மாஸ்டர் தான் வந்து அதை கொரியோகிராஃப் பண்ணி அப்புறம் என்னோட சேர்ந்து பண்ண கோ ஆக்டர் வாஸ் லைக் ஹீ வாஸ் மோர் ப்ரூஸ்ட் தென் ஐ வாஸ் அட் தி எண்ட் of that shoot. It was very fun and all that, but it was a very intense film. It was not easy for me, Arya, Bharat Pooja. I don't think it was an easy film at all. And especially Tamil padam நம்ம மலையாளம் கம்பேர் பண்ணச்சு, மலையாளம் நம்மளுக்கு ஒரு 30-60 நாள் முடிஞ்சதுன்னா it would take at least 5-6 months, you know. So you can't do so many films also. Okay. And because the scripts were so hard, I would like wait for some time to like go back. பொக்கிஷமே நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி தமிழ்லாம் போய்ட்ரி தமிழ்லாம் எனக்கு வராது. அதுக்கு மேலே டைரக்டர்னா ப்ராம்ப்டிங் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டேன். நான் சொன்னேன், நான் எந்த காலத்தில் நதிரா it was a beautiful character. But I think Tamil in my career has each of my films in Tamil, they're very very close to me. Those characters are actually the best in my career. Come back to the industry அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி அப்டேட் ஆகிருக்கீங்க? என்ன மாதிரி விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? So at the end it's a director's medium. Okay. I can render a story smarter, better as an actor. So adukku vendiya preparations we always do. And I don't think acting is like start, okay, today I will do this, today I'll do this. Because you don't know what story is going to come. நாளைக்கு நதிராவும் வரலாம், நீங்களுக்கு உங்க சத்தம் போடாதையோட வாசந்தியும் வரலாம். Then so they are like all like kinds of characters which are there. I can't anticipate those characters. As an actor, what I can do is I see other actors, I see life experiences. அதுலேருந்து நம்ம படித்து நம்ம எப்படி அதை கட்டிங் எட்ஜாக தரலாம். My perspective is very clear, whether it's using your body, keeping fit, being mentally, emotionally ready to do all kinds of roles, being open to all kinds of stories. Sometimes, like for Ram Pandra Padam, sometimes the story needs to get told. Adla every time miss you should be mentally, physically ready to
do that. ஓகே It's a very intense role, but it's there for 1 minute. Are you willing to do it? Yes, I mean, that's not what I want to do. I want to spend time and do protagonist roles mostly. But sometimes some stories need to get told, and sometimes in that process of storytelling is more important. So that kind of flexibility I've always kept, and the 5-year break was great for me. The reason I took the break was chumma padangal திரும்பி திரும்பி பண்றதோட just being in the market for it. Let's come back when we have a clarity of what you want to do. நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பற்றி படிக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப போல்டாக ஓப்பனாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்த சில பிரச்சனைகள் பற்றி பேசும்போது உங்ககிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் த்ரோ பண்ணுறாங்க. யூ ஆர் வெரி ஓப்பன். நம்ம இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பிரச்சனைகள் நம்ம சால்வ் பண்ணலன்னா வேற யாரும் சால்வ் பண்ணி தர போகிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கும் நம்மளுக்கு தான் நம்பிக்கை வேணும். அண்ட் தி ஹோல் ஐடியா ஆஃப் டாக்கிங் இஸ் நாட் டு டிஸ்ரப்ட். சேஞ்ச் கேன் பி டிஸ்ரப்டிவ். நான் இதுக்கு முன்னாடியும் அதான் சொன்னேன். If I want to bring a change, then I have to challenge it. It's my workplace. இல்லையா? நான் அதை பற்றி பேசணும்னா வேற யார் பேசுவாங்க? And if I don't have a healthy workspace, I can't deliver as an actor. So I have to be the one who's talking about it. Nobody else. As a female actor, if I'm having a problem on set, if I don't talk about it, how will my colleague know about it? அது நீங்கள் போல்டாக சொல்லலாம். ஆனால் எனக்கு பொறுத்த வரையும் that is about being honest. That's about being real. I'm so close to all my filmmakers for a reason. And that's because we have connected at a very honest level. நீங்கள் 7 to 8 இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. I don't know how and why those filmmakers came to me. Even when Patel came, I had no idea how to do a dance number. That to Raja. I felt after I came to know that Raja sir is sung for my song, I was like, I don't want to act anymore. I have achieved everything in life. அதே மாதிரி என்னோட ஹிந்தி படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் குல்சார் பாட்டு எழுதியதும் விஷால் பரத்வாஜ் had scored the music for it. So சித்தார்த்து நான் நடிச்ச striker. So for me, these small things are what makes a great story. And that is my workplace. So I feel it's not about being bold. So even for anybody who's coming into the industry. Did you ask your directors, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் தாம பண்ணதுக்கு அப்புறம் பட்டியல் பண்ணீங்க, ஐ திங்க் ஸோ தமிழ்ல. நீங்க எப்படி இங்க படம் ரிலீஸ் கூட பண்ணல அப்போதைக்கு. எப்படி நீங்க பார்த்துட்டு பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்களா நீங்க அவங்க கிட்ட? எனக்கு விஷ்ணு யாருன்னு தெரியாது. விஷ்ணுவோட ஃபர்ஸ்ட் or second film it was. And I think he saw edit of Tavamai. I had come for the dubbing of Tavamai. ஸோ நான் எடிட் டேபிள் இருக்கிறச்சு தான் அவன் எடிட் பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க. இட் வாஸ் நாட் ஈவன் தட் த ஃபிலிம் ஹேட் ரிலீஸ்ட். தமிழை பொறுத்த வரையும் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி டிரெக்டர்ஸ் மீடியம். I mean, cinema itself is a very director's medium. But Tamil especially, I've worked in Hindi, Bengali, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi. But I always feel like Tamil sense of directors, Vasant sir, whether it's a first time filmmaker like Vishnu or very established like Vasant sir or Cheran sir, I feel like the directors have very clear sense of visual imagination. அதே மாதிரி there is like from one director to another genre of films, Irumbukotai Murati Singh for instance, the genre of films are also so distinct. அந்த filmmaker அந்த ஒரு perspective கொண்டு வரது, I haven't experienced that in any other film industry, to be very honest. Talking about Cheran sir எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 film அவரோட பண்ணிருக்கீங்க. 2 கேரக்டருமே ரொம்ப செம்ம very different also, right? So அது எப்படி Cheran sir வந்து உங்களை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கொண்டு அந்த விஷயம் எப்படி நடந்ததுன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். I think he saw காய்ச்சா or something. அது நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். எனக்கு நான் அவ்வளவு கேட்டது இல்ல. See, நான் தமிழா இருந்தாலும் because பிறந்து வளர்ந்தது அப்பா ஆர்மில இருந்ததுனால I was born in Delhi. I was brought up mostly in the north. அப்போ southern Indian filmsலாம் நம்ம பார்க்கறது தூர்தர்ஷனோ satellite televisionல. See, that time you didn't have Netflix, right? So like in 2000s, mid 2000 you didn't have satellite TV ல வர channels தான். But you're so assimilated in the Hindi culture, you don't tend to see southern Indian films. So எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமா தான் என் அம்மா அப்பா தான். அவங்க பாடுற தமிழ் பாடகை என் அம்மா ரொம்பவே நல்லா பாடுவாங்க. So actually when I came into Tamil and I spoke to Cheran sir gave me a lot of DVDs when we were working together, and that's how I got introduced to understanding what Tamil cinema is. But I also fell in love with it, like especially நம்ம பண்ற இசை. I think Tamil creates some of the best musical scores. And நான் வெறும் பாடல்கள் பற்றி சொல்ல, even the background scores, right? And not just Ilayaraja sir, of course, and Rahman are biggest assets, but there are so many other smaller musicians and directors who, அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. இசையில் மட்டும் நம்ம பண்ண innovations in Tamil cinema is amazing.
she is from Kerala, she is from Telugu, அப்படிதான் சொல்றாங்க. But I know about it. You are a Tamilian basically, right? I am a hardcore Tamil. என் அப்பா வேலூர், என் அம்மா திருநெல்வேலி. அவங்க ரொம்பவே செந்தமிழ்லாம் பேசுவாங்க. எனக்கு அவ்வளோ செந்தமிழ் வராதது என் அப்பா ஆர்மியில் இருந்ததுனால. I was born in Delhi and I was brought up all over the country. My film career actually debut ஆனது தெலுங்கு படம். ஏன்னா என் அப்பா ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற போஸ்டிங் ஆனப்போ there was like a very good friend who was making a film. And so he said, why don't you do it? I said, okay, I mean, I'm going on a holiday, free holiday, who will not go? அப்படிதான் என்னோட கரியர் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் the first Malayalam film which I did was a huge hit. And then Tavamai happened. So somehow people think I'm either Andhra or Malayali. But technically, I'm a Tamilian. Yes. Technically, emotionally, I would say. எப்படி இருக்கு வரவேற்பு? It is challenging. Yeah. It is definitely challenging. ஆனால் அது சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணலைன்னா there is no point, right? Actually, Shahrukh made this beautiful comment, பட்டான் வந்ததுக்கப்புறம். Let's not talk about comeback. Let's talk about what the future holds. பண்ண படங்கள்னால நான் திரும்பி இண்டஸ்ட்ரியில் I want to do more filmsனு வரல. இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும் அதான்ச்சு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் நாட் டாக் அபவுட் அ கம்பேக், லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ நாங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களை தமிழில் சீக்கிரமாக பார்க்க. Absolutely. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much, Kritika. It was lovely talking to you. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Thank you. It's my pleasure. Thank you so much. Explore the summer at Sikara the Farm Resorts, ஆனைக்கட்டி, கோயம்புத்தூர். எல்லாமே இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு. ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும். ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸ்க்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம்.